היה אניגמה, זאת אומרת, אתה לא ידעת בדיוק מה אתה יודע עליו ומה לא, ואני ציטטתי שיר הייקו יפני, ואמרתי, השיר הזה הוא שלהבת. הנה הוא חושף את צידו החבוי, הנה צידו הגלוי, וכך נושר עלה של סתיו. הוא היה אדם מאוד מאוד סגור, מאוד מאוד סגור. הוא היה חביב, הוא היה תמיד מוכן, היה תמיד עם שלום מאוד נחמד, אבל הוא לא דיבר הרבה על עצמו. Shalhevet Freier, a sometime spy, atomic physicist, and diplomat, was a mysterious personality even to his closest friends, but his major achievements are very much with us today. In the mid-1950s in Paris, he directed the atomic energy technology transfer from France that built the reactors at Dimona. And as research administrator at the Weizmann Institute, he founded Kiryat Weizmann, the first science-based industrial park in Israel, and the model for all that followed. Without this infrastructure, Israel's high-tech revolution couldn't have taken place. He was the eldest of the 4 Freier children. His father, Moritz, was a rabbi of the largest synagogue in Berlin, but he was closer in temperament to his mother, Recha, an active Zionist famous for her work in the youth Aliyah, sending Jewish children from Germany to Palestine. היא ראתה את העיקר, לא עסקה בדברים קטנים, וראתה את המצוקה של כמה בודדים. היא תפסה שבו יש מצוקה של דור שלם, זה התחבר אצלה עם הציונות ועם בניין הארץ, והיא הפכה את הכל למכלול אחד, והיא גם ברעיון וגם בעשייה. An unlikely looking hero who performed many heroic acts, he demonstrated his courage even as a teenager in Nazi Germany. המורה למוזיקה התחיל ללמד שירים נאציים, ושלהבת ניגש אליו ואמר לו, אני מבקש ממך, לפני שאתה מתחיל ללמד את השירים האלה, אמור לי ואני אצא מן הכיתה. הוא התחיל ללמד את השירים הנאציים בנוכחות שלהבת, ואז שלהבת פשוט קם, שלהבת יצא מן הכיתה וטרק את הדלת. Unable to continue in Nazi Germany, he is sent to London to complete his studies in 1936. With the outbreak of war, Shalhevet takes the last passenger boat to Palestine, where he rejoins his mother, 2 brothers, and sister. But the Germans soon arrive at the gates of Egypt. Shalhevet drops his physics program at the Hebrew University to join British Army Logistics Unit 462, made up of Eretz Yisrael volunteers. מרביתנו דמיל הלכנו מלחמה, מפני שרומל עמד בשערי מצרים. היו תוכניות בריטיות כבר לפנות את הצבא הבריטי להודו, במקרה שהגרמנים יכבשו את המזרח התיכון, ואנחנו לא רצינו שהגרמנים יגיעו לארץ ישראל. נדמה לי שזאת התחושה הכללית, לכן ההתנדבות היהודית למעשה דמתה לגיוס כללי, מבחינת המספרים של הישראלים שהתגייסו. As part of Montgomery's army, Unit 462 helped rout the Nazis from North Africa. With typical foresight, Shalhevet learns Italian during the campaign. Sent from Tunis to Malta, Unit 462 loses half of its force when their ship is torpedoed. Shalhevet's life is saved by his quick thinking, another characteristic which later made him a good spy. הוא היה באונייה אנפורה שהוטבעה. הוא היה באחד החדרים
תחתיים, אבל כשהוא שמע שמתרחש משהו, הוא עלה על הסיפון, הוא מצא חבל, ודרך החבל הזה הוא ירד לים. Shalhevet is finally rescued after 3 hours in the water. Unit 462 lands at Salerno, and by the war's end reaches northern Italy, where they first meet Jewish refugees. לי נדמה שאנחנו מעט מאוד ידענו על השואה, או אם בכלל, עד אשר נפגשנו בפליטים היהודים הראשונים. Shalhevet's first undercover mission begins while he is still a British soldier. In 1946, he joins the Aliyah Bet underground operation smuggling Jewish refugees to Palestine. Using standard army procedures, he forged logistics documents for non-existent army units. Then, dressed in the uniform of a major, he procured trucks and supplies from British Army supply depots for 8 boatloads of refugees sailing to Palestine. But the 9th convoy from La Spezia harbor is caught by the authorities. La Spezia זה סיפור של כישלון, שאחר כך הפך להצלחה. אחרי שהשיירה נתפסה עם יותר מ1,000 פליטים, 2 אוניות מצוידות בנמל לה ספציה, מחכות להפלגה. הצלחנו כן להעלות את כל הפליטים עוד על האוניות, כי רצינו שהם יהיו על האוניות, אם כי אנחנו בעצמנו היינו כבר מבחינת אסירים. After a hunger strike by the refugees, the boats are eventually allowed to sail, but Shalhevet and 2 others are sent to an Italian jail. ראיתי שהם מסיעים אותנו, כל אחד לחוד, עם ידיים ורגליים קשורות, עם חיילים בלתי חמושים בתוך התא, עם חיילים חמושים מחוץ לתא, עם מכונית מלפנים ומלאחור, עם חיילים חמושים. The extraordinary security precautions used for his transfer to prison gave Shalhevet such great standing with the ordinary Italian prisoners that he was asked to settle a dispute amongst them. של גנבי יום וגנבי לילה, שפורצים לחלון ראווה. אז היו שם כאלה שטענו שצריך לעשות את זה בלילה, היו כאלה שטענו שדווקא טוב ביום. הביאו את זה אליו שהוא ישפוט. ואז שאלתי אותו, מה באמת השיטה הטובה ביותר? הוא אומר, זה אני לא מלמד. At the end of 1946, Shalhevet was released from the Italian jail and returned to Jerusalem. Recruited by the Haganah, he began his spy career as head of a ring supplying the Jewish leadership with detailed knowledge of all aspects of British operations in Palestine. The information was of enormous value and made Shalhevet's name known to Ben Gurion. הכיסוי שלנו היה כמעט מלא. אני קיבלתי את הדוחות שקראו להם Order of Battle and Location Statements של הצבא הבריטי במזרח התיכון באופן קבוע, כמו מחלקת המבצעים. וקיבלנו את דוחות האינטליג'נס הבריטי. היה לנו כיסוי מלא על כל המרכזים או כל הבסיסים של הצבא הבריטי. אנחנו היינו היחידים שידעו את שעת היציאה של הבריטים מבווינגרד, ככה שבווינגרד נפלה בלי קרב. With Israeli independence, Shalhevet was a senior member of Israeli intelligence, later known as the Mossad. In September 1948, Ben Gurion needed information on the negotiations of UN mediator Count Bernadotte with the Arabs. Shalhevet sent agents to Bernadotte's hotel to recover documents from waste paper baskets in the negotiator's room. Shalhevet's operations have never been declassified. A source familiar with the files has said that future historians would believe that there must have been at least 3 Shalhevet Freiers. Disagreements with superiors made him leave the Mossad in 1951, and he returned to his physics studies at the Hebrew U. Before he could complete his degree, Ben Gurion and Peres called him in 1953 to head up the R&D group in the Department of Defense.
Ben-Gurion's prime interest was in atomic energy, and Israeli scientists had developed a novel process for extracting the fuel for atomic reactors, uranium-238, from phosphate fertilizer produced at the Dead Sea. Heavy water is a second critical component for moderating nuclear reactors. Professor Israel Destrovsky patented a process for its production. The French and the British licensed both technologies, therefore starting covert atomic cooperation with these powers. The breakthrough came in 1956, when Shalhevet was recruited by Shimon Peres to manage the transfer of atomic reactor technology from the French. ביקשו אותי לבוא לפריז. הפנייה הייתה דחופה מאוד. אני לא ידעתי לשם מה. הם הסבירו לי רק לעזור לכונן יחסים טובים עם הצרפתים במישור המקצועי והמדעי והטכני. Shalhevet's work is carried out with great secrecy for 3 years, while construction of the reactors begins in the Mona. Beginning entirely alone at the embassy in Paris, when he completes the work in 1959, his staff numbers 120. His spy training has been put to good use, as neither the British nor the Americans have noted the activity. Upon returning home, he is finally allowed to complete his BSc degree, and in 1960 enters a master's program in physics at the Weizmann Institute. But the academic respite at the Weizmann Institute is short-lived. אני באתי לפיזיקה, למעבדה החדשה, ושבוע אחריי הגיע שלהבת פרייר. שלהבת עשה את המאסטר, וכבר לדוקטורט הפריעו לו מאוד. ותמיד שהיו איזה בעיות רציניות למדינה, הוא גויס. הוא התגייס, גויס לעניינים. הייתי יוצא מהמעבדה כשמתקשר ראש הממשלה או איש אחר מהביטחון. In 1970, the atomic energy program is in trouble, and Shalhevet is appointed as chairman of the Israel Atomic Energy Commission, as well as director of the Nachal Sorek Center for Nuclear Research. הייתה לו תכונה מוזרה. מצד אחד הוא היה מדבר באופן חברי, ומצד שני זה היה תמיד מעורר רספקט, למרות הצורה החברית. ושהוא תמיד הקשיב למה שאמרת לו, אפילו אם דיברת שטויות. כן? ואחר כך כמובן היה מסביר לך באופן מנומס שאתה אידיוט, אבל זהו, קודם כל היה מקשיב יפה. As head of Israel's atomic agency, Shalhevet established Israel's international policy of neither denying nor confirming possession of atomic weapons, and he is often questioned on it. ישבו הרבה גנרלים גרמנים, ואחד אמר לו, תסלח לי אדוני, אתה ראש הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית. כל העולם מספר שיש לכם כל מיני דברים מתחת בבייסמנט. אבל למה? אז למה אתה לא מספר את זה? הוא אמר, I have 3 reasons. האחד היא, אם העמימות הזו, שלא מאשרים ולא מכחישים, מכניסה ביטחון לעם שיושב גר בישראל. הסיבה השנייה היא, זה מפחיד את האויב. והשלישי, שהכי חשוב, it supplies our friends not to ask questions. Shalhevet's contributions to atomic energy and its uses are still secret, but his greatest unclassified scientific achievement, the Israeli high-tech park, has become the standard for modern-day Israel's economy. It began in 1968, when Professor Amos de Shalit took Shalhevet to be his research administrator at the Weizmann Institute. Part of the job was to host visiting VIPs. However, Kiryat Weizmann, the first industrial research park in Israel, was his major project. Even after 45 years, Rexhovot's industrial zone is typical of what existed at that time. It was clear to Shalhevet that high-tech industry couldn't work in this environment. Shalhevet envisions science-based research parks for small startup companies to begin and grow. He brings Africa-Israel into the venture to build and lease the space and manage the park. המכון החכיר, אינני יודעת באיזה תנאים, את השטח הזה, והיה הסכם שקצת ידענו מראש עם אפריקה-ישראל,
שהם בונים בניינים שכעבור 60 שנה הם יהיו של המכון. But many of the professors oppose his plans. הכרתי כמה פרופסור מכון ויצמן אמרו שזה שיגעון של שלהבת שהוא מדען לא טוב. היו כמובן אנשים שתמכו בו, ואני הייתי בין התומכים הנלהבים מההתחלה. ההתנגדות הייתה משתי בחינות. עצם ההתקרבות לצד היישומי מסחרי, וגם העובדה המאוד פרוזאית שכל זה היה על שטח של המכון. Fortunately for the future of Israeli high-tech industry, Shalhevet prevailed and Kiryat Weizmann became a reality. By 1983, the concept behind Kiryat Weizmann is an internationally recognized success, and Shalhevet is invited to lecture at a conference on technical innovation in Berlin. We visited Kiryat Ono to discuss its importance with Dr. Gil Avni Melech. התרומה של שלהבת הייתה מאוד גדולה להתפתחות ההייטק הישראלי, כי באמת זה לא היה הקלאסטר הראשון בעולם. היו עוד מספר אשכולות, אבל זה היה הפארק התעשייתי הדומיננטי הראשון בישראל. גם בחיבור בין אקדמיה לתעשייה, הוא היה אחד מפורצי הדרך בישראל ובעולם. רק בשנות ה-80 מתחילים לראות באמת שהאקדמיה בעולם ובישראל מתחילה להיפתח לזה שיש מקום שיתוף פעולה עם התעשייה. Following the establishment of Kiryat Weizmann, similar parks grew up all over Israel and provided the infrastructure for what became known as the Startup Nation. Apart from his professional life, Shalhevet was a man with many talents and interests, especially music. He helped Professor Yosef Tal build the first electronic music laboratory in Israel. As with other parts of his life, Shalhevet's relations with women were secretive. הוא היה מקסים אותן, והם היו מתאהבות בו, והיו כמה וכמה כאלה בהרבה מקומות בעולם. אני יודעת על אחת מצרפת שהיא באה כשהוא נפטר, אתם שמעתם על הסיפור עם הצרפת, זה היה סיפור די כואב. היא סיפרה שהוא הבטיח לה נישואים, ויש הסיפור של נועה אשכול. והיה להם קשר מאוד הדוק. עכשיו, אני לא יודעת, לא שאלתי את נועה על זה, אבל היא אמרה, אני לא שאלתי, היא יזמה מיוזמתה, היא סיפרה לי שכי הייתה שם, והיא הייתה כל הזמן בקשר עם שלהבת. אז אמא שלו, רחה, אמרה לה, את לא תקבלי אותו, הוא יהיה רק שלי. הוא צריך להיות חופשי. אולי החופש הזה אפשר לו לקיים את כל היחסים האלה. אני לא יודעת עד כמה הם היו מרחיקי לכת, אבל היו לו המון קשרים. With no family of his own, Shalhevet devoted his energy to his nieces. הוא ודאי חשב שלימוד מדעים הוא דבר מאוד מאוד חשוב. אני יודעת שכשהן היו צעירות מאוד, בנות 8 ו10, הוא כבר נתן להם הסברים בפיזיקה בסיסית וגם באומנות. While not strictly observant, Shalhevet remains a rabbi's son. Shabbat meals with family and Jewish holidays are a regular part of his life. כל שבת הוא היה אצל אמי, היה ביום שישי אחר הצהריים, ובשבת הוא היה אצל אמי. והייתי שם כמה מסיבות חנוכה, מסיבות פורים בבית של רחה, ולילדים הייתי מנגנת את שירי החג, היו מסיבות מאוד מאוד יפות, רחה גם כן הייתה עושה תוכנית מאוד מעניינת, ואצלם כל אחד חייב להכין תוכנית, כי אצלם במשפחה הם היו מכינים מסיבות מלאות תוכן. From 1983 until his death in 1994, Shalhevet returned to the Weizmann Institute in the Department of Science Education. From this modest building, Shalhevet devoted his time to two subjects close to his heart: the relationship between science and government, and science education for young people. לתקופה מסוימת, כמה שנים טובות, שלהבת פרייר
היה היושב ראש של אותה ועדה אוניברסיטאית, והוא ואני עבדנו יחד הרבה לטובת נוער שוחר מדע, וכך הכרתי אותו. מה שתמיד היה חשוב שהיינו איתו, זה היה מה המטלה הבאה, מה צריך לעשות עכשיו. Shalhevet's sudden and untimely death at the age of 74 came as a shock to his family and friends. כשהוא הלך לעולמו, אני לא כל כך האמנתי, זה לא יכול להיות. אני חשבתי, צריך לכתוב שם שלט, תכף אשוב. הוא צריך לסדר, אולי הוא צריך לעזור גם לקדוש ברוך הוא, אולי הוא צריך לעזור למלאכים, הם לא מסתדרים בלעדיו. הייתה לו הרגשה שהוא צריך לתקן את העולם. Nera Maoz was Shalhevet's secretary and friend for many years. After his death, she and Moshe Rishpon organized, in his memory, an annual international physics tournament for high school students. הוא סיפר לי שכבר יותר מאוחר, כשהוא עסק בענייני ביטחון בצורה רצינית מאוד, הוא למד והוא גם יודע לפתוח כל מנעול שישנו בעולם. כל מנעול. וכמובן שמיד שאלתי אותו, אמרתי לו, בוא תלמד אותי. הוא אומר לו, לא, גם את זה לא מלמדים. אבל כשהוא נפטר, חשבנו לעשות משהו לזכרו, בפתיחת מנעולים, ככה שצריך להשתמש הרבה מאוד בידע בתופעות פיזיקליות. מונח פה גביש קלצית, שהוא גם מפצל קרן לייזר או קרן אור לשני כיתובים מונחים זה לזה, והמטרה של הפורצים היא קודם כל להאיר את שני החיישנים האמצעיים, ואז להזיז את הקלצית ולהשתמש במכתב כדי לחסום את אחת הקרניים ולאפשר רק לקרן השנייה לעבור. הנה, ונפתחה הכספת. This film is dedicated to the memory of Shalhevet Freier, whose name Shalhevet means flame in Hebrew. He was a man of great accomplishment and even greater modesty, who devoted his life to the Jewish people and the state of Israel. Shalhevet's memory is commemorated by a hall within Nachal Sorek, by the Weizmann Institute tournament, and Beit Shalhevet in Jerusalem. However, no public reminder exists of his contribution to the founding of Kiryat Weizmann. Perhaps this will be rectified in the future.